বাংলার খবর আপনাদের খবর। আপনারা দেখছেন আরপিটিভি নিউজ বাংলা। আরপিটিভি নিউজ বাংলা। কলকাতার করোনা মহামারী পরবর্তী পর্বে ভ্রমণ ও পর্যটনের একটি দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন মঞ্চস্থ করছে টিটিএফ কলকাতা। এই মেলার সবচেয়ে বড় সংস্করণটি নতুনতম কনভেনশন সেন্টারে শুরু হলো বিশ্ব বাংলা মেলা প্রাঙ্গণে 1 জুলাই 2022 সাল থেকে, চলবে 3রা জুলাই পর্যন্ত। 2 বছরের মহামারী বাধার পর আবারও ভারতে ভ্রমণ এবং পর্যটন পুরো জোরে ফিরে আসছে। টিটিএফ কলকাতা হলো ভারতের প্রাচীনতম ভ্রমণ বাণিজ্য শো। এবছর 3টি বিদেশি দেশ এবং 20টিরও বেশি ভারতীয় রাজ্য এবং ইউটিএস থেকে 200 জনেরও বেশি অংশগ্রহণকারী সহ আভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক ভ্রমণ মঞ্চস্থ করছে। গত 2 বছরে একটি অত্যন্ত কঠিন মহামারী পর্বের পর সাধারণ মানুষ ভ্রমণে আবারও মেতে উঠছে এবং এর পাশাপাশি ব্যবসায়িক ভ্রমণের মাত্রাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই বছর বিভিন্ন দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক ট্যুর অপারেটরদের একটি বড় প্রতিনিধি দলের সাথে অংশীদারি দেশ হিসাবে মালদ্বীপেরও প্রথমবারের মতন অংশগ্রহণ করছে। এছাড়াও উত্তরাখণ্ড, হিমাচল প্রদেশ, গুজরাট এবং কর্ণাটক অংশীদার রাজ্য হিসেবে আসছে এবং টিটিএফতে বৃহত্তম প্যাভিলিয়নগুলির সাথে প্রদর্শন করছে। তারপরে তামিলনাড়ু ফোকাস স্টেট হিসেবে রয়েছে। বৈশিষ্ট্যযুক্ত রাজ্যগুলির মধ্যে রয়েছে মধ্যপ্রদেশ, আসাম, অন্ধ্রপ্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর, পাঞ্জাব, ঝাড়খণ্ড এবং ত্রিপুরা। সারা ভারত থেকে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা ও অংশগ্রহণকারীও এই মেলাতে যোগদান দিচ্ছে। Very good morning, ladies and gentlemen. Welcome to this edition of TTF. New venue, first time. Looks so good, isn't it? Because under one roof, it is blooming again, I would say, after 2 years. What a tough 2 years travel and tourism industry has faced. It is not for me to speak because all of us are a part of it and we all know from experience. But it is very satisfying that looking at the level of participation in this TTF, we are close to normalcy, if not we have achieved fully the pre-pandemic levels. So I thought this morning we would present you a little bit of details about the Travel and Tourism Fair, this edition, TTF 2022 in Calcutta, and also a little bit about what looks like the state of the industry, domestic as well as outbound. And then we would have a kind of project. I see a number of industry leaders present, and before we invite some of you also to share your opinion, may I invite now our guest of honor today, Honorable Director of Thai Tourism, Ms. Kun Siri Sampan. Please come. And sir, please share how was the number from India and from Kolkata to Thailand pre-COVID, how it is looking now, and what's the way forward? Namaste and Sawadee-krap to everyone. First of all, to all distinguished panelists, and Mr. Ttf, the Deputy Consul General, who kindly be with us today with his teams, and all ladies and gentlemen, as well as all the travel industry who will be here today. The Tourism Authority of Thailand, we are very pleased and happy to be here at TTF. It really shows our Thailand and the Tourism Authority commitments of working together with the Indian partnership for all. Indian is very important source of market for us. Is help, and most of our industry partners have been working with very difficulty and very challenging. Indian have proved not only to Thailand but to the world. That the tourism industry here is very strong, resilience and high commitments. I have seen a very active role for these past 2 years. Many webinars, Zoom
things are going. Many positive energy have been sending throughout within the tourism industry in this country, and it really helped for me as well as other NGOs who are working here. We have a very high confidence on India, and you have shown us on this. You all, including me, have seen a quick rebound of the domestic tourism. Once things are opened up, India is traveling a lot within the countries. Once things are more easy to travel outside, and we see a strong growth of Indian traveling outside the country as well. So this is proving that Indians have been playing a very active role, very important role. Ttf and Rehonok. The entire industry is here to meet each other, to greet Kolkata and the travel thirsty community that is based out of it, the largest source market for domestic tourists in India. Not only domestic tourists, it's known for the outbound, their outbound thirst too. A small figure, some figures are very important when we interact among ourselves. We are on the verge of recovering 100%. We are registering growth in inbound movement as of now, more than 182% from our preceding 2 years. In January to April only, we have received more than 7 lakh tourists, foreign tourists to be very precise. I'm happy to share these facts with you. And as far as the domestic tourism is concerned, which pleasure to welcome you to this brand new beautiful venue in Calcutta, and we would proceed with a panel discussion on the outlook for the travel markets of India. Welcome on stage the honorable dignitaries, Kun Vachigachai Sinapasan, Director, Tourism Authority of Thailand, New Delhi. Please join me on stage, sir. Mr. Sayak Nandi, the Assistant Director, Government of India, Regional Tourist Office of Calcutta. Mr. Debjit Gupta, who is the Chairman East India of IATA, West Bengal. And Mr. Sanjeev Agarwal, who is the Chairman and CEO of PAFS Media. Without further ado, I would request Mr. Sanjeev Agarwal to kickstart the panel. Thank you. কলকাতা মিলন মেলা প্রাঙ্গণ থেকে মৌমিতা ঘোষের রিপোর্ট, আরপিটিভি নিউজ বাংলা। বাংলার খবর আপনাদের খবর। আপনারা দেখছেন আরপিটিভি নিউজ বাংলা। আরপিটিভি নিউজ বাংলা।